हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेजर पेपर बा कोर पेपर 6 यूनिट 1 कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट ये चैप्टर आज आम सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबे। वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देख। मूवी लैंग्वेज ओडिया एवं इंग्लिश मध्ये कहिबी। तो प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची? People may consume more and save less with a dash in the rate of interest. आंसर कौन हबो ना फेल। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଡ୍ୟାସ୍ ସୁଧ ହାରରେ ନା ଫେଲ୍ ବା ପଡ଼ିବା ବା କିଛି ବର୍ଷ ବିତେଇବା। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଆସୁଛି? In the long run, dash expenditure is proportional to the income of the consumers. आंसर कौन हबो ना कंजप्शन बा व्यवहार। कंजप्शन ओडिया अर्थ कौन? दीर्घ काल डैश भाव खर्च ग्राहकों आय सहित समानुपातिक। आंसर कौन हबो ना व्यवहार भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज डैश व्हेन इनकम इज 0। आंसर कौन हबो? आंसर हबो 0 ना व्यवहार खर्च हेउची डैश जेतेबेले आय शून्य ना जेतेबेले शून्य होइथाय। परवर्ती प्रश्न, डैश वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इन ए सिस्टमैटिक वे। आंसर कौन ना J.M. किनीज। यार ओडिया कौन ना डैश प्रथमे अर्थनीतिज्ञ जे कि एक व्यवस्थित उपाय व्यवहार एवं आय मध्य संपर्क को वर्णना करथिले J.M. किनीज। परवर्ती प्रश्न, डैश pointed out the consumption depend not only on the income but on another variable, the propensity to income। आंसर कौन ना किनीज। डैश दर्शाइथिले जे व्यवहार केवल आय उपरे नुहे बरं अन्य एक परिवर्तनशील यथा व्यवहार करिवार प्रवृत्ति उपरे निर्भर करे। परवर्ती क्वेश्चन, if consumption spending does not rise with a rise in income, then a permanent dash gap may come to exist। आंसर कौन हबो? आंसर हबो ओवर सेविंग। ओवर सेविंग यदि आय वृद्धि सहित उपभोक्ता खर्च वृद्धि न पाए तेबे एक स्थायी डैश अंतर सृष्टि हेबो ना ओवर सेविंग बा अधिक संचय सृष्टि हेबो। परवर्ती क्वेश्चन, डैश मेजर लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, compensation, old age pension, health insurance etc. rise and stabilize consumption function। आंसर कौन हो? आंसर ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी डैश बेकारी क्षतिपूरण वार्धक्य पेंशन स्वास्थ्य बीमा इत्यादि पदक्षेप उपभोग कार्य को वृद्धि एवं स्थिर करथाय ना सोशल सिक्योरिटी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को आसीबा, the large the national income the higher is the dash। आंसर कौन हबो ना इन्वेस्टमेंट। जातीय आय जेते बड़ हेबो सेते अधिक हेबो डैश ना इन्वेस्ट सेते अधिक हेबो। परवर्ती प्रश्न, डैश इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट व्हिच इज इंड्यूस्ड बाय द चार्ज इन द नेशनल इनकम। आंसर कौन हबो ना इंड्यूस। इंड्यूस माने कौन ना प्रेरित। डैश हेउची निवेशर परिवर्तन जहाँ जातीय परिवर्तन द्वारा प्रेरित हुए ना प्रेरित निवेश। क्वेश्चन 10 को आसीबा, द
Induced investment is the increasing function of dash answer କଣ ହବ ନା profit ପ୍ରେରିତ ନିବେଶ ଏହାର ବୃଦ୍ଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ସେ ଲାଭ ଆଣିଥାଏ। ଓକେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11 କୁ ଆସିବା the investment which is not influenced by the change in national income is dash investment answer କଣ ହବ answer ହବ autonomous ଯେଉଁ ନିବେଶ ଜାତୀୟ ଆୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶ ନିବେଶ ନା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ବା ଅଟୋନମସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 12 କୁ ଯିବା in economics dash mean the amount spent on consumption at a given level of income answer କଣ ହବ answer ହବ consumption ବା ବ୍ୟବହାର। consumption ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡ୍ୟାଶ ଆୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ନା କନଜମ୍ପସନ୍ ବା ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ there is dash relationship between income and consumption କଣ ନା direct relation ଡ୍ୟାଶ ଆୟ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। Next question the concept of consumption function can be explained by the help of psychological law of consumption developed by dash J.M. Keynes J.M. Keynes ଉପଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରଣାକୁ ଉପଭୋଗର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶ କାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ନା J.M. Keynes ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15 କୁ ଆସିବା the dash to consume show how the consumption expenditure varies with the change in income এটা ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା propensity ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଡ୍ୟାଶ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଉପଭୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି କନଜମ୍ପସନ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 16 କୁ ଆସିବା the facts which determine the level of consumption is called dash of consumption that's determinants ବ୍ୟବହାର ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାଶ ବ୍ୟବହାର ଉପଭୋଗ କୁହାଯାଏ ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବ୍ୟବହାର ଉପଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ if the rate of interest dash people will consume dash and save more the order to gain firm leading on the higher rate of interest এটা କଣ ହବ এটা ହବ increase ଯଦି ସୁଧ ହାର ଅଧିକ ହେଲେ ଡ୍ୟାଶ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ଦେଇ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ এটা ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜ ବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 18 କୁ ଆସିବା ଡ୍ୟାଶ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଟ on new capital asset in a year answer କଣ ହବ ନା ଗ୍ରୋସ୍ ବା ସମୁଦାୟ ଗ୍ରୋସ୍ ଡ୍ୟାଶ ନିବେଶ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ପରିମାଣ ଯାଉଛି ଗ୍ରୋସ୍ ବା ସମୁଦାୟ ବା ମୋଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବ 19 କୁ ଡ୍ୟାଶ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଗ୍ରୋସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ minus depreciation and obsolescence charge for replacement investment answer କଣ ହବ ନା net ଡ୍ୟାଶ ନିବେଶ ହେଉଛି ମୋଟ ନିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଅବମୂଲ୍ୟନ ଅପଚଳିତ
ଚାର୍ଜର ବିୟକୁ ନା ନେଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20କୁ ଆସିବା। The marginal efficiency of days is the highest rate of return expended from an additional unit of a capital asset over its cost। କଣ ହେବ ଏଟା ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଏକ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଡେସ୍ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତରୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହାର ତୁଳନାରେ ୟୁନିଟର ସୀମାନ୍ତ ଦକ୍ଷତା ନା କ୍ୟାପିଟାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ମାର୍ଜିନାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ ଡେସ୍ ରିଫର ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ଅଫ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସେଟ୍। ଆନ୍ସର କଣ ହେବ? ଆନ୍ସର ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ। ସୀମାନ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଏକ ପୁଞ୍ଜି ଡେସ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୀମାନ୍ତ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ୟୁନିଟରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହାର ଉପରେ ପରିଭାଷିତ ରହୁଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ୟାପିଟାଲ refers to expenditure। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 22କୁ। ମାର୍ଜିନାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ ଡେସ୍ defined as the highest rate of return over cost expected from the marginal or additional unit of a capital asset। अब कौन ना कैपिटल ବା ପୁଞ୍ଜି। ସୀମାନ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଏକ ପୁଞ୍ଜି ଡେସ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୀମାନ୍ତ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ୟୁନିଟରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହାର ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ ନା ପୁଞ୍ଜି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 23କୁ ଆସିବା। ଦି ଡେସ୍ theory regard profit as a source of internal funds for functioning investment। ଆନ୍ସର କଣ ହେବ ନା ପ୍ରଫିଟ୍ସ। ଡେସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭକୁ ନିବେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାଣ୍ଠିର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିଚାର କରେ ନା ପ୍ରଫିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଥିଓରି ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ has been developed by ଡେସ୍ ନା ଜେମ୍ସ ଡୁବେନ୍ସବେରୀ। ଜେମ୍ସ ଡୁବେନ୍ସବେରୀ। ଓକେ। ନିବେଶ ଆର୍ଥିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିକଶିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ଜେମ୍ସ ଡୁବେନ୍ସବେରୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆକର୍ଡିଂ ୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସିଲାବସ୍। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସର୍ଟ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ, କିଛି ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଆସୁଛି? ହୋ propounded the psychological law of consumption ନା କେନିଜ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। what happen if consumption spending does not rise with a rise in income ନା over saving gap develops। Next question. Which gap refer to the difference between amount people wish to save out of full employment income and the value of private investment। Answer कौन होगा ना over saving। Next question. When type of measured like unemployment, compensation, old age, pensions, health insurance etc. rise and stabilize consumption function na social security। Next question. Who play an important role in the determination of equilibrium level of national income and corresponding level of employment na investment। Next question is question number 6 କୁ ଆସିବା। What is called when the return investment is used in economics na expenditure। Next question. Which type of investment is the change in investment which in induced by the change in the national income na induced। Next question. Which function significant that as the real national income rise the level of inducement investment also rise and as the real national fails the investment।
Next question, which type of investment which is not influenced by change in national income? Answer कौन होगा ना autonomous investment. Next question, which type of investment is the total amount spent on new capital asset in a year? The gross investment. Next question, what is called to the buying of existing shares and bonds by an individual? The financial investment. Next question, which type of investment mean the addition to the stock of psychological capital? The residential investment. Next question, name of model of to the relationship between the investors and firm output, the oscillations model. Next question, whose general theory of employment is based on the consumption function, the Koenig. Next question, what means the amount spent on consumption at a given level of income in economies, the consumption. ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୋର କରିଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିନିଅ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ମେଜର ପେପର 5 ଏବଂ 7ର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟେଣ୍ଡ କର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଲାସ୍ର PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।